But before the word of fetishism started, omenana is our way of life. If a omenana is observing your cosmos and nature, for example, I can boldly tell you never in Oketa when double graveyard right? Maybe 500 years ago there was a war here. Many people gave their life to secure this land. Now, when we want to eat or want to drink, when we pour a little bit of the drink as libation, we are doing that to recognize before we do our turn. We are not trampling upon them out of negligence. Rather, we are paying respect to their contribution, knowing fully that 500 years to come, we will also be on the and we can again yourself. So that is just a nature. So when we do all these things, it doesn't make us diabolical. It just means that we understand that we should reverence our ancestors. For example, Eba Aketa and about fire service. We might not know we Kobulu Kwalosi di Bueba 500 years ago. That's why a person of my nature cannot spit here. Homiki Bupuasa Eba Aketa Aga. Mbuchia Seba na Mbuchili Aja. Even Bible Nukulia, Deuteronomy 18. Osimbunu Naga. Whichever thing that is untidy. That's why even if you are pressed, maybe those days I know about night bus, you are pressed, driver can lead to. When you go inside the bush, observe nature. That place, a shrine, a holy ground. You are just on transit. You don't know the culture of the people nearby. I'm going to 5 naira kg. Big Ejimunka Balikuisi, Ejimunka Yotu Nobi. Omurugur can see metal. This is my restitution. So when we pay cognizance to nature, it doesn't make us diabolical. And Okabiazele, na gwa ni heni na boaji ife. Ewata. Bia monso di no bi nde kwalun. Ebulisi battery a chele wa alternate water. Etu akwa de now. It's not coincidence that namonage there is no new thing in the age here discover. Abi? Eputalo wa no ne na akpo this thing akpo. Ekpo bi akpo. Abi? Enu na ana agbo ya agba we mete mmanu. Ekpo bi amanu. There is nothing new that we've created. So we are paying reverence to those people that did it before us. That is omenana. Omenana is reverence the water. The elements of nature. That's why my own kada of omenana teacher. There are some things I don't accept. You cannot tell me in energy lolum mili now. Kekwa ibu mili. Owasaganya. Waterways, blue plastic. Don't put your name here. Imagine a clay pot. I hope you know that after some while the clay pot will decay and becomes nature. But we base in white. On your not base in white, I don't know if you understand. Before I love up polyethylene and polyvinyl chloride, can you buy Jana Milli? Oroko, and Ibuloko, Kwanye, Ibumili, all those things are recyclable by nature. Ome Olena Kwana Mili becomes nature. The fishes can come. Ulumai Bubiana Mili, Azuataya, it becomes nature. Oji Bubia Azuga Tangwe, Nseko Gatangwe. Manidebe plastic, you are blocking our waterways. Ibulu Fanta na we na mili in akwa ibu mili in apwala. That is why they dislike me, because I believe in common sense. Ibulu bottle Fanta na we na emakuya Fanta
Fanta is a product of carbon dioxide and we are in chemistry, pack absorption. When you bring pack absorption, a process called pack absorption, you bring water and infuse carbon dioxide into it. When you have sugar and color, or you have Fanta, is it natural? Hey, water. I quite boom before, but Akuenu. Is insult coconut Akoibo. So it's Akuenu. Moba akumili, depending on the dialect. Akumili, iwala akumili pio loma. Techaumu mpulo isi aditabai. Walucha ajamili. You can use it as fruit libation, drink offering. Iwata. Then oji, nihendo zeje chaja. Like India nebulu tonani memili mabuwe ongoro. If you put your ram offering, you can now do sacrifice in the upshrine di nenu mili. Ade bunyo balani memili. Ongul mila ya bi bunyo balani oli mad. Do you know? That is why etu ande now. If I go to the beach before I swim, I will talk to the beach before I swim. I don't about KJ beach. Because I know that someone must have done a wrong sacrifice. The millionaire chose on your getaway here. So maybe go to blues or where that no one if Nambia never. Everyone me figure more fake. Iwata, our problem oji. Iwata, Mbido. Oboro isi BC, Kwalaya, Wajoni Memi. The dirtiest eyesight I've seen is Ibu Miliana. I saw someone well a cow buy an milli almighty Abana based on Malbala. But being a milli, the cow won him a milli. Do you know the kind of maggot that will come out of that thing? These things I saw. This is 21st century. We solve it by sensitization. Ikusilin the mother no broke to a code, netua, no buretua, netua, no buretua, netua. By these little teachings, it will look as if to say we are doing nothing, but on Abba. For example, when the Boga Mebo men are no former, again, in a village now, again, a land, a plot of land, gardener, Ezibaleto, a wire fence, funding a charge, Opoluza, a charge, a Jetonia na. After some like a while, maazidibia jeba amayo or decompose kwa. Koya libu ibulaja itucheno oluzo. Government lotala ilo ikete black dochiche user. Unne yinde madegu. Obgon neki obambri yazo mobundo na brichowa. The sacrifice in them, they should accept it by sunset. It's as simple as that. By sunset, they must have accepted your sacrifice. The next day, take it off the road and but when we begin to catch things, don't use we begin to give all these people that now water roman and to talk down on our culture. If you go to India, and we're dumping sites for Ajachulacho, because I will explain this. Yemen are the Lizzie Ajaketa is that Aya water is the essence of ordinana. And when the son name Fabo Baja, Obuaja, Oliaja, Waja, Diaja, this name Sumalaja, Aja, Mobonga, Gonalo, these people have the right. Ijebulaja, it is their entitlement. It's just like in the Bible, about the Levitical priesthood. The Levites, they have the right to live charge. Nobody etu indicator as big boy here na eba break actually ihe charge people ya name your wife ya baby the son you couple better. So which means the name Obaja is not the lineage of Obaja is not performing their function again, which means no more Debaja news for them. That family like in those Swago is also part of that. Oswago, they have the right. Ijegodu, Edebelu Ebunua, no Ebuneji Baja. They have the right to kill it. Oi Enketa, Ada Wahanafa. Malango Ajawa or Wawaganafa, Ni Lili Ejibaja. So how do we correct these people? We correct them by one. Ndị anyị na-echi eze n'obodo anyị amara omenala. Ọ bụ
na ndị eze anyị mara omenala ezigbala ịtọ ezigbala ịnọ a na-elegodo ana ka e develop the community. A ga-enwe a portion of land allot to ndị na-eche aja ezigbala ịtọ ezigbala ịnọ, knowing fully that is an integral point n'ọdịnala Igbo. Ịghọta? So agbachie the plot of land ọ dị very tidy, ama na a spiritual setting. Ichecha aja ibute aja ga ebe a, maybe every end of the week eze dibịa nọ n'obodo a eje mee gịnị, ọgọ bie ọfọ ebe ọ sụọ ọfọ na anas mụnye ya ọkụ, it will decompose and go back to nature. Ka ọ ghara ịbụ ebula aja adojisie n'okporo ụzọ o mezie these cheap boys na-amara omena. Nwere fada nke mfụ na-eme vidio si na-egodo ihe ọgwụ ndị agwọrọ, ọ mara ihe dị iche na ọbala ọra na aja. So if we cannot begin to teach this now, this generation is seeing everything the indigenous to us as nonsense. Mana onwe ofu okwu na agwa, hand never touch you. Ejiri anya ọma eje ụka afọ ọcha, ejiri anya ọma je sabat. Ọ ife mere gị chọba solution. Now, what do we do? I've met people that are filthy rich, but onwe ife ha na-achọ. I know billionaires na-achọ nwa. Ife ji anyị mụta nwa, the list of the things ị na-eme respect. I've seen people in different angles in life, so which means money is not always fulfillment. You might have it all. You notice here that people with exceptional destiny, for example, you notice a rich man, with due respect, we call maybe or the autistic or imbecility or Asperger syndrome or continuous fit or imago mano ogbenye onunto ya munwa mujuo yoke ina jusi onwe ina chi kowa that na no ego no nika nwanya na eliro mgbe ọ dị ime oli juru afọ mana ide na-ebute akụ nwere ebe ọ na-eche maka na ịmara the ritual to Popungo for some things can nature well be in peace with you. So everything abrego. Mana, how do we correct these abnorms? Sensitization. It is very difficult. Some of us na numakomenana for the first time after 30-something years. Isi battery no noka. Oh yeah, it's difficult for someone to correct it. That's why this year my teachings is zero violence. Because I'm sim na manisi battery India nagofa. So I was scared them away. Can't you correct them in love? If I may know Bodona to phone, keep on mad, Jutakaniese. Okay, na address. Why alternate Yano no chanja? Iwata. Okay, na address. Igwe nacho Boduno, Amaro de Bandro Boduno. Igwe nacho Bodai, Amaro. Igwe nacho Bodai, Amaro. Nekwe onye mutalo Bodai, Nekwe, Manobu Igwe. Eze na-achị obodo anyị amaro nekwa ka ihe mere omena na-ajide etu a. Eze na-achị obodo anyị nọchazikwa abroad. Nke ị na-ekwu bụ ka ịlapụta m. Nke ị na-ekwu metụta ya ma mụnwa. No, ịma onwede mmadụ mgbe adị m very honest. Ekwu nke metụta m. Sọmụọ bụ onye na-akụzi ihe metụtara ya nwa. Ana m eme dibịa mana anọrọ m na village, which is very wrong. Very, very wrong. No, na more apụtago ọlụ oyibo now. More na-ejezi ọlụ oyibo. Maybe ka anyị wee bunata isi battery dị iche iche. But in the actuality, ozuru oke. Maka na oji ọfada nọ n'ilo. There will be someone in need of you ka itieli ọfọ n'ana. Ịkpọ maazị si ewekwe n'ihu anọ m na Leipzig, anọ m Germany. Oyibo ọfọ jebe ebe ọfọ agbachi mi agbachi nnata. Ihe a egbu onye a. Mana by the power of unction, anyị nwezi ike ikwubi okwu si ya eji m aka ọfọ m na-ekwuru gị n'ebe ọbụla nọ na ana m etiri gị ọfọ tata ọ ga-adịli gị ile ọkwe gị ise ọfọ is just like a remote. And ndị mmụọ amago ebe ọbụla ya nọrọ nso n'otu ụwa si dị for the fact na anyị nwebụ ụmụaka ka kweta na-eso ha they respect
our imperfection. I mean, I know malo say I see malile magama nanso because obuno say mabaile. Some of the places I neje I am anjede. Why? Age of Aquarius is coming with a big blow, and I will tell you why. And you wanna kuzi Odirola is. You signal Odirola is this. Number one, can if I get me, if what I'm getting is that I package my teaching in a way that it comes with fact and figure. Then it comes with mutually inclusive things relatable to your environment. Rather, I gave you a liberal knowledge. Go and verify. What if onye na enwere agụ nkuzi? What if no etu Nollywood si penti dibia? Before now, somebody Nollywood you go see dibia ba achọ enye mmadụ achiele. So you know say na mmadụ bu dibia igbaba ọsọ. But now people can boldly come and say maazidibia kedu ka eme. I know mekuzi dibia na eme shakara. Before ndị dibia na-esi isi. Because no need dada na-ebu mgbe a na-eyi egwu. Kita anyị na-ejizi shampoo asa dada anyị. Some of us achọkwa ozi ibu dada. Anyị na-akpachazi obere dada na-akpụ ya. Reason is this: we don't want to create a stereotype that will scare people away. And some of us, they don't want to see as at origin. Based on maybe we have a dual job, now, the kind of life I need be now. Nchebeche kanding ngolofo ko gaziel fa ka we zitel mego. Agu ebu one kemad. So one kemad na alu but iyo jikakwo mabu oga eme gi na ekwu eziokwu because if you don't have any other source of income you go ofa owo baba afa owo onye asi ano ojika ya walia esi amba na ya egbuli efi add be spices ki we rie nni onwe ndisa oga egbu gi very soon. African style. African style. When you that call IG. When did that phone? I'll get it tomorrow. Okay, that iPhone it will start operational tomorrow. And we finish what we have. So what am I trying to say? If we sincerely want to make an Igbo great again, the first thing we should do is, first of all, I got campaign kana akuzi ordinana no na akwụkwọ. Ebe ọ bụ na enwego Christian religious knowledge, si nwekwa omenana dịka a 5 credit unit. In fact, ị ga-agụ chemical engineering, ị ga-agụ omenana, ị ga-agụ mechanical, ị ga-agụ purchasing and supply, economics. It must be into English language the compulsory. Ọ ga-adị compulsory in all ramifications, so as to create a next generation that will accept. Now, another people interested ka akuziela ọdịnala bụ ụmụ nwanyị. Men na-anọba n'iru ọlụ na-achụ ego. Yes, amakwa m na ụmụ nwanyị na-achụzikwa ego na. But ụmụ nwoke is more of breadwinners. Mgbe ị nọ na site na-ahọzụ maọbụ mgbe ị jebere ọlụ oyibo, ọ nwunye gị nọ n'ụlọ na-asị ụmụ gị nekwa ka esi eme ihe. So I am always interested. Today I made a post. I said I just want to see if my ladies are learning. Because if you can create a generation of women who understand Somenan, then our children Gamutomenan. That was the tricks the church played us. They captured our mothers. One Ijabo Kodokolongwe, Dienata, Echalisa Mebonge, Igesom their reviver. What can well option? If you want reviver, Eta Kesi Bulu Moka in a Megan transfer to Moka. So if you can capture the women, you've captured the men. And if you've captured the women, you've sensitized the children. So subsequently, we can create a ripple effect of intellectual generation that understand and appreciate ordinance. Nyamela iji na-asụnyezi oyibo n'ọdịnala maka na ọ nwere ọtụtụ ndị amụtala obodo oyibo na-ada anụ Igbo. Mgbe ga-abịa, anyị ga-akụzibi Igbo. Kụzibi guys, ịbịa na my page, ọ bụrụ si Igbo ka a na-akụzi maka na waya anyị jump need ka jump stand go isi battery anyị. O nwere ọtụtụ ivo ya bụ nsụba na Igbo, nsụba ọmọmbala nke njibụla onye ọmọmbala. Mgbe m na-asụzi ọmọmbala, mmadụ ajụbazia m esi gịnị nsụbago Igbo izugbe.
If okay na mmadụ aghọtara ife bụ Igbo, for example, na-ekwu okwu kịta asị ka eme ka ọkọlọtọ ndị Igbo dị elu. Somebody might not know na ihe na-ekwu maka ya bụ flag or banner. Okay, if we are na-ekwu isi batrị. So ịghọta a ga-ajọ start ka isi batrị dị iche. Ịmụ na asụsụ Igbo na-anazi ana. Kedu ife bụ triangle n'Igbo? Kedu ife bụ square n'Igbo? Kedu ife bụ orange color n'Igbo? Kedu ife bụ edo, that is purple? Kedu ife bụ golden color? Kedu ife bụ ifu na anyị ga-ebidokwa from square one siba mmadụ etu na-ebe abidogo na a b c d wee mụta the consonant and the vowel sound and diphthongs so dị n'Igbo. Wee mụta na Igbo nwere figures of speech. For example, the English word onomatopoeia. Nke a bụ when you know a sound, when you know a thing by its sound. Nsị gị mmịụ ịmago na ọbụsu abi sị gị mụ ịmago na efi na evi. Ife Igbo kwali ya bụ nsi na ụdamara. Onomatopoeia, nsi na ụdamara. When you can denote it by the sound, nsi na ụdamara. Mana nna asị gị kịta asị na ife niile si na nsi na ụdamara ya ka ihe eji. You will not know I'm talking of onomatopoeia. So nye mere nna asụnye Igbo sụnye oyibo na nkụzi m. Ọnwa ya ọtanetọ gị bụ na ọ dị n'aka nri mbuchite ya n'aka ekpe. Ịghọta. So kịta ọnụ anyị n'ogodo bụ ka anyị bute isi batrị ndị mmadụ. Anyị bunatacha isi batrị ndị mmadụ, anyị chọba waya ọtanetọ ha. Is a two different thing. Ibunata isi batrị dị easy than ịchọlata waya ọtanetọ. Because ibunatacha isi batrị ọbụna ọtanetọ ada achaji. Ọrụ moto akwụwakwa gị n'ezi. So ibunatacha isi batrị chinata waya ọtanetọ. Some of us gearbox anyị agbaligo. Alụwakwa gearbox. Some like my mother said, na ọ bụgo na Jesus abas na ya nwa aga na fa n'ime. Ifu na gearbox mmam akụgo ọkụgo engine na njaba. Ịghọtago ụdị ya. So ọ na-egbu m alele. Okay, now ọ bụ na abịa na ụlọ akwụkwọ anyị dị iche iche, nwatakịrị sụọ Igbo apịa ya Itali si na ọ na-asụ vernacular, ekwesịrị ịkpụlụ ndị nkụzi akpochie, because to Igbos English language is vernacular. To Igbos English is vernacular. Now ọtụtụ ife anyị na-emenwu kịta na scot free is because na mmụọ ma na anyị nwa bụ ụmụaka apụtago ọlụ oyibo. And I will say for the very smart. For years, nobody is talking about them. Ndị ichie wee nọbụ ụwa n'aka ụmụazị. Ọ bụgo na ya na-emezuru ha nsọ ha. They look at us and nefela anyị anya. Mgbe ha ga-eji practice be complete nsọ bụ anyị lube like 65, 70. Ụbọchị bụrụ ugbo mụ abụ maazị eji m nọkịta ka ya bụ nwa mgbe ọtọ. Nka ya na-ebudelu dibịa akpa. Ọ bụrụ m ka olu golo ibu eze dibịa. Nka ya na-ebudelu dibịa akpa. Mana if I tell you that my kindred na no more ji ọfụ ụmụnna niile, you will be shocked. So by virtue of the unction of the ofo, o mezie ngị m nwata ibulu okenye. Kịta eji m kwesịrị ka na-ata nwa mgbọ. Ikere ebe imago some of the youthful exuberance I kwesịrị na-ebi. This na-emego ha na-ebizi etu anyị si chọ. Ụmụazị na-achọzi ka anyị gbaa zanza ma ya from way. O meghị okenye na ụmụaka. Ọ dịrị isi. Ama me water. That's why I don't like it when people portray this holier than thou nature. I don't like it. I always tell people, but the job has come to us. We must do it. But let's tell people that we have limitations. We are not perfect beings. That's why now kusi obuna na gwa ndị mmadụ malụkwa amalụ na onwe o mgbe ya bụ ma agba ọkpọkọta msa jikwe nwa ya na-akpọ m ọkwa young man ka memechiri unu taa and if I say it that way so that onye nwere ntị ọmalụ ịghọta. Even na Bible na onwe ka Bible si kwue, Bible sị gị flee from iniquity, from fornication. Reason is this: I don't conji spiritual director. You don't allow temptation to come near you. See, you are suppress him. So you baba go down some easy. You water. Na me no when they are baby abele ili miniskirt. You see, na chia zo je malo rapa bia una ala patam.
ịbịala ka ịfụ eze mmụọ yiri mbe n'ukwu ka ifi alụmụkwu iwee chịrị m taa obere anointing a na-ama na ejikwu nnapụ m ya ịghọtago di ya. So we try to let them understand that we are still fallible. anyị abụrụ ndị ụka sị gị na ya dịrọ fallible. mụwa bụ maazị ka bụ young man aka nọ in my 30s. ọbala na-anụsi m ike unu adịrọ kiafọ achịrị gị taa. So I say this so that they will know that I am not claiming to be holier than that. ịmakwa obodo nnọ ihe a wee bido nwoke ka kwụ n'ọkụ ịbịa kwụnata m ebe a pụta ịghọta. So you should know that in as much as na anyị na-eme ọdịnala we are still human ịghọta. onye melụ ndị dibịa ji asị eji if you meet a dibịa na-anụbeghị nwaanyị biko be very careful. Be very careful. onye mere na mpụta nne ka ndị ụka si eme ihe ka a gaba so ya esi ka ụnụ ụka ya esi dị. pastọs house adịghị na-arụ ụlọ ụka. pastọ dị n'elu ụlọ ụka o segide igbo ngị olituo ọbịa mee gị you are blessed. ị na-apụ ala. Don't you know that even semen si na-arụ mmadụ pụọ no ritual uncleanliness ka ọ bụ. Yes, now if you have a seminal discharge now you can't just enter into obi. No. ọsị abụ na nwunye gị ka ị dina and there is a seminal discharge, the first thing you get go to be arụ gị then chili that bedsheet sụọ. Ferdinand dị eme na Igbo mana ụka ada akụzi nke onwe ndị na-esecha ịbọ gị baby we are late guy quick after quick ijebe na ụka my lord is good ma aka eji wee browse jita unu eme m nkwuo ofu na live stream. So enwelu laws of cleanliness, ritual defilement. na nwaanyị na-afọ nsọ when we say that the woman who is undergoing her menses should stay apart for 7 days, it doesn't mean that the person na-esi no. A woman is a god. Nwaanyị bụ Chukwu a na-afụ anya. Without women, life cannot come. So when we value our women, a woman is the only thing that works in consonance with nature. I hope you know that a woman is more closer to nature than man. It takes the moon 28 days to revolve around the earth. It takes the woman 28 days to shed one egg. So that season OJ shed egg is rejuvenation. She's operating in the level of a deity. So you shouldn't go and see her in her blood. Rapụli ebe ahụ na-egbu ọkụkọ chali ya n'ụzọ. Ya mere ndị Igbo ji anụ nwaanyị na-abọ. Ndị kịta na-azọzi amụ one man one wife. Amụ ka unu na-azọ. Ịghọta. So o mezie single ladies mami ọkwa amụ ka a na-azọ. O mezie single ladies akarịa. Ịghọta. Now if we can restructure, when you begin to see the ways our ancestors did things, in water that one, nature made women more in number than men. Emana inobo mwanyi ofu konji ya atabukwa ndị ọzọ. Oyi uguru ọda atụ dị unu. Anụ mwa ekpọrọ onwe ha nke na-enwe ya gị ji azụ anya akpịghị. So we should know that ihe ndị ichie ji nụọ nwaanyị na-abọ bụ nature made women more in number than men. Okay, someone showed me a video yesterday, today. Finland, the ladies, girls in Finland protested. We saw the video, right? Girls in Finland were protesting. You put your bra, bala loto. Sinova boy that they are tired of being single. Swaziland, I think I need Finland. Swaziland, as I speak to you now, Swaziland in Africa. If you marry one wife, after 2 years, I had 2 wives. Eritrea in Africa, East Africa. If you marry one wife, you got 2 years jail. But I had 2 wives. Now, the thing is this: I am not promoting polygamy in terms of sexual escapade. No. I'm of the point that all the guys na no if I neselo after na me doche na yule doche.
the thing is this: men, the kind of men I wear kita, but just ibu amu, abro men. Abro ni na kwa amu bungoke. Okay? If you are a real man, you should redefine your relationship with your spouse. Okay, about kwa na case rogi kije kwelu nwa na bo tabo maazi madafo. No. I am looking at polygamy from the concept of patineering for profiteering. If you are a working class lady, and I'm a working class lady, right? And this one is our husband, Abi. He gives us that shelter of the macho and chauvinism to cover us from the water. And the truth is this: that once they enter menopause, that their self is not enough to minister to their husband. Once a woman to him, sexual urge may diminish. But Woke is a sexual animal. I'm not saying this to promote immorality. I'm saying this that this is synonymous to nature. When we begin to observe this in the ancient time, why in now, there is something I said I will not say about the Omombala people, but go and investigate marriage in the Omombala setting. Ndị Igbo rapụrụ ifefa ji eme mma nwoke. Prostate cancer na-eme ka ugbo ụmụ nwoke anyị. One man, one wife. Men are dying every day. The main cause of prostate cancer, if you go to benign hypertrophy, the main cause of benign hypertrophy is because when the semen, semen is that fluid in a book sperm. When the semen then aroge sour, the 120 billion sperm in a release per day, they rejuvenate here. It becomes hypertrophic or zaba what can neither. It's over militia or shop here. Water. So, so that we promote the indigenous core value. Okay, in our law, in our law, okay. I'm going to do more better than no foodie. And the funny enough is that all these men of God and men of God that are called God of men, that is promoting one man, one wife. I've asked them, show me one place in your Bible that nas again no one man, one wife. I mean, I say Abraham blessings are mine. Abraham on Ulofunwai. A man after God's own heart, or David on Ulofunwai. Solomon Jizia me promon. Buy two, get one free. So, Ogolum every great man in your Bible, the Lion of the tribe of Judah. Judah, one your neck on. Jacob uno one your neck. Oluran and Koya. Ununcha Miliutu. So we are not saying this to promote sexual escapade. No, we are doing this to culminate this immorality in Aganoa. And I will boldly tell you, when a man is untrue to himself, no gano so for wine. I am mapa, ni will side cheek nilo. Then go and say, I will not marry three husbands. I will not be a party of polygamous marriage. Dim mother came Allah. One on moon is yoku. So if you know why a lady came to my house, I got early of for not a day. I'm not 2 months of na a mazi, email Chukuga Gazi, but of any mic, email him, say, no need, Latina Kazagon, any go ahead. I'm not total go look at the air. None of us are no nabo. Hey, if we read that day. If you know why, boy, to deal with water. Now, when we promote our own, as no danger, man on that sigi, name why na babonjo, na sisa wabasi and tukita. Nese no more carabelo kita, pampas, agalabon. Makania wasn't and tukita, ya diegu. So, Kedi Haige mekanibo, Dimma. Kedi Haige mekanibo, Dimma. All those men who never pretend that they are holier than thou. Na lapata nilo. Okay? One of the things I have go get off on Tinebutu Kenya. Reason I know it is one of the essence of nature. I'm a culture the need. I hope you know that polyandry wherever in Africa, when a woman is marrying more than 2 husbands.
Have you heard of it? Up in East Africa, when a woman will marry up to, I had like 5 guys, now no one wife. So on your bona, water no ordinary, because in their own setting, in their own space, okay, the more than women. So some of this culture is with respect to the geopolitical location I know. Geolocation I know. Ndi Igbo, if you take census of Igbo people, you will notice that the ratio of women to men is about 3:1 or even 4:1. Now, if we say na insugate na neketa ụmụazị na-asị Chineke ụmụaka ya anọchakwa di biko unu ndị nụrụ di anụ try ya nukunu shietunu nwa mi shietunu mami shietunu na ajọzi na nje amụ. So I think this is my take. In as much as we are driving to go back to our route, let us look for a common balance. Let us look for common balance. Nollywood promoted our culture as if to say that our culture is against our women. No. Omenani Igbo were gender sensitive programming. Are you getting my point? But they understood that a woman that a woman is the one nurturing the home. So that's why our women is more of home working. Their job now from house. That's why our women engage more in craftsmanship. No. On a bead, on a dooley, on a quajigida, on a menka. No. More of housework. Then a man is more of onion ejapa, but on a kobo no mago, on a banta, on a pozo, on a quanka. Water. So these things are actually nibo plant along those work. Makana, if you tell yourself the truth, is making our children to grow in a wrong hand. In a tina one a daycare, Imaloni rapolong. Ego biase banya easy, the core value is ajibolo mad na nani. Some of us had a form in 1 month. Some of us had a form weekends. Why? In a law, when you get a loan a bank. Also to talk all of poor, Omaza linear microwave. I'm a career woman. Also, I go mile. We are raising a generation of children who are not connected to the family. Some of the things I struggle we really don't even need it. Loan on a village, loan on a city, loan on a photocopy, loeba. Any na kedebi gebi. Now, Mike David, I'm not on that. Mike David, Ibonibo, what I forget, bo afibo. You are Ibu Flefun. Una mesni for ya bono no one. Una rapia no buda. Jabolo ibo no budo ibo no 5 years. I'm not in support of this. I don't like it. You know that you are going far to hustle in search of greener pasture. Are you listening? Make sure that your time frame will enable you to be seeing your family, which you know that in Wikejek is asylum acquire 7 years. I hope you know. Now inata welu beri kisefwe. Inu kan tologe. After 5 years in Olobdo Ibo nata welu beri kisefwe. Now makana onwe boy aba mekatese odika. Some of the things I na church no Obdo Ibo I enweta nkwu eba. I know that our government are not right,
ma ghọta okwu m. Some of ịgba mba anyị na-agba n'obodo oyibo anyị gbawakwa ebe anyị ga-enweta penny bụ ego. Penny bụ ego. The only difference o ji dị ka obodo oyibo aka akwụ ụgwọ bụ conversion rate. $1 dị equal to $1 ifu na nwere ihe n'obodo oyibo eme. Ghọtara okwu m. So ijeche nata welubeghị ka isi fụ ya. Welubeghị ka isi fụ ya. Ịghọta because iwelukwa uche gị ghọta ebe nsi eje. Iwelubeghị ka isi fụ ya because ọ nwere onye ọ dị izi. Ịghọtara okwu m. So welubeghị ka isi fụ ya. It all sorts of few women not dey exceptional. Ya nọdolu gị. Webụrụzi ụdị ụgụrụ a na-eku kịta kerekwa mmun. So in as much as we are rushing back to our root, dịkwa careful ka ị na-achị back to your grave. May we not lose ourselves in search of ourselves. Ana m ekwuba ife a. Okay, you are rushing to create a more greener pasture for your family. Enata, if not the family you left to create pasture for is no longer family. They are now strangers to you. You are just relevant because of again akunata nono. Umaki na rush in all the things in life. They might grow up and they won't even acknowledge you as a father. So peer-to-peer relationship, intrapersonal relationship with umaka really counts. Forget about me and I don't know. I'm saying this all the time. Many great men they make a mistake. Don't worry, I want to take my kids to America. Don't worry. Okay? I will age in why you before Jeffrey Baka. Biko Kenen. Onwe faji bulumbi Igbo. I'm a 70% of wine will nata. No this and no peace. The richest man in the village, up on where I go to Chaya Konobani and where I say no black, no way OT. Carry back on a bag. The other the animal waff a bear, a Kennedy Lichuku, a Canendo, one and new. I shed tears. One Fleto Makagera. If you don't make these children value home, also get Maloha Elisi here, they will not recognize it, they will go outside. Okay? I don't know, I know why I'm saying this. We are creating a disjointed society. I don't know, I know many great men now. I know many great women now. After much ado about nothing. When you strive to create all the life for them, on a village, they will never come home. The only day higher not of that they are named I will tell Baba's fake black. Go look at tribute. You will not see them again. Those mansion in Alo, in fact, Unumura does it take you over. May we not lose ourselves in search of ourselves. So I know some would can be Igbo. Malakwan no will if I Jibulundibo. Our indigenous core values. Let us strive to promote it in all ramifications. Eba kozim bedaya beni sinjerebe. They don't know where I can know where I believe in over tomorrow.